Asante sana bendi za majeshi ya ulinzi kwa wimbo mtamu sana, wimbo wa kitamaduni toka maeneo haya ya Gusii. Wananchi, tungependa kukumbusha mkazidi kuvalia barakoa zenu kila wakati, mkaweze kuvalia barakoa zenu. Corona bado ipo na tuko nayo. Huwezi jua nani ana corona na nani hana corona. Tafadhali tunaomba kwa heshima mkaweze kuvalia barakoa zenu jinsi inavyostahili. Narudia kwa mara nyingine, mkaweze kuvalia barakoa zenu jinsi inavyostahili. Asante. Wachache tu ambao tumekubalika kuweza kuwepo katika uwanja huu. Tukumbuke masuala ya barakoa. Barakoa ivaliwe jinsi inavyostahili. Ufunika pua, ifunike pia mdomo wako, kwani jinsi tulivyoketi basi ni rahisi sana kupata kuambukizana gonjwa hili la corona. Na kama vile mnavyofahamu nyote, gonjwa hili halijapata dawa. Kwa hiyo kila wakati tupate kuzingatia masharti na mashauri ya wizara yetu ya afya. Wakati wote kuanzia hivi sasa tutampokea rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya hapa katika uwanja huu. Na hali kadhalika yuko pamoja nasi Mheshimiwa Ongwae ambaye yeye ndiye governor mwenyeji wetu hapa katika gatuzi hili. Nirudi kwa Maroon Commandos, sijui kama mko tayari. Naona bado mnajipanga, na mnapojipanga sijui kama bendi naweza kutupatia kafupi wanapotayarisha vyombo vyao. Mkurugenzi mkuu Luteni Kanali Makadi, tafadhali. Bendi tafadhali, wimbo mfupi tu. Asante sana bendi zetu. Ni wakati wa kuomba, ndio wimbo ambao wamekuwa ukituchezea. Turudi kwa Maroon Commandos, bendi ya jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha 7. Karibuni tafadhali, bendi ambayo ina historia ndefu inayorudi nyuma miaka ya 60 na kitu, ambayo ilikuwa inaongozwa na marehemu Habel Kifoto, Senior Sergeant Habel Kifoto. Walituletea nyimbo nyingi tu ambazo mpaka sasa tunazicheza na tunazikumbuka. Karibuni Maroon Commandos tafadhali. Kenya nchi yangu, Kenya naipenda sana, Afrika mzima
Duniani kote Kenya ni mama yangu. Kenya nchi yangu, Kenya naipenda sana, Afrika mzima. Duniani kote Kenya ni mama yangu. Naipenda Kenya ni nchi yangu. Naomba wananchi tushirikiane tuijenge nchi yetu. Tushirikiane tuijenge nchi yetu. Viongozi wote wa nchi yetu, naomba kuendeleza Kenya yetu kimaendeleo. Tutashinda kiuchumi na kilimo, tutanufaika. Naipenda Kenya ni nchi yangu. Naomba wananchi tushirikiane tuijenge nchi yetu. Tushirikiane tuijenge miji yetu. Viongozi wote wa nchi yetu, naomba kuendeleza Kenya yetu kimaendeleo. Tutashinda kiuchumi na kilimo, tutanufaika. Maruni wanapoendelea, Bwana Biuta Nyakundi, tafadhali zunguka nyuma ya bendi ya Maroon ufike mahali tunapotangazia. Bwana Biuta Nyakundi, tafadhali zunguka nyuma, mahali popote ulipo, zunguka nyuma ya Maroon, tafadhali ufike mahali tunapotangazia. Tunaendelea Maroon, tunaendelea. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha choja. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha choja. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha. Asante. Tumkaribishe naibu rais pamoja na mama Rachel Ruto kwa makofi tafadhali. Tumkaribishe naibu rais kwa makofi mazuri wakiwa pamoja na mama Rachel Ruto. Karibuni sana hapa Gusii Stadium. Tafadhali kwako Maroon, tunaendelea Maroon. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha choja. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ni adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka wende shamba. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Wanangu, kumekucha, amka wende shule. Elimu ndiyo msingi wa maendeleo. Karani, kumekucha, amka wende kazi. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Uvivu ndiyo adui
na ujenzi wa taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. ndugu yangu, Kumekucha, amka uende shamba. jiepushe na uvivu, tujenge taifa. mwanangu, Kumekucha, amka uende shule. elimu Ndiyo msingi wa maendeleo. karani. Kumekucha, amka uende kazi. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Sambale. Sambale. Wacha uvivu we. Chapa kazi, chapa kazi. Mtashikilia hapo tu, manake nyimbo zinatukumbusha mbali. Walikuwa natuletea wimbo Charonyi ni wasi. Wengi hawajui maana yake, lakini ule mdundo tu unatufurahisha. Maroon Commandos. Nirudi kwa bendi zetu za majeshi, tafadhali tupatieni kafupi tena kabla hatujarudi kwa Maroon. Maroon pia mtakuwa standby kukaribisha Mheshimiwa Rais na ule wimbo ambao tunaufahamu na kuelewa. Basi tusimame sote tafadhali kumkaribisha mama wa taifa, Mama Margaret Kenyatta, kwa makofi mazuri tafadhali. Karibu mama wetu wa taifa katika Gusii Stadium kwa ajili ya sherehe hizi na siku ya Mashujaa. Karibu sana mama wetu wa taifa. Asanteni, mnaweza kuketi tafadhali. Basi kwa parapanda hizo amewasili rais wetu wa taifa, ndapisha Bwana Mike Gitone amkaribishe rais. Mike. Wananchi watukufu, tuwe tayari wakati wowote kuanzia sasa ili tuweze kumkaribisha Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, shujaa wetu katika sherehe hii makala ya 57. Niombe tusimame sote kwa heshima, na atakapokuwa akipita karibu nawe unampungia mkono wa shujaa. Mabibi na mabwana, kwa sasa makofi ya shujaa wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Maroon Commandos, twende pamoja. Karibu Mheshimiwa Rais. Makofi. Karibu.
Kenya nchi yetu. Kanyaga nchi yako kwa nguvu na raha, hilo ni hakikisho la rais wetu. Zamani tuliwekwa ati namba 4, sasa bauda tuko namba 1. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Nguvu zetu za Kenya ni umoja wetu. Mzee alibashiri tunahakikisha, itisho hata vipi tupo tayari. Haki hatukuomba kwani tupoteze. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya ni nchi nzuri kushinda zote, barani hata pwani kwa vutia kote, mashamba hata mbuga ni kunono kote, twaweza kutumia pahali popote. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Wapo wapi mabeberu waone haya tuliyoyatimiza kwa miaka chache? Ni wao walisema hatuna akili, na huku watunyonya afadhali kupe. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kanyaga nchi yako kwa nguvu na raha, hilo ni hakikisho la rais wetu. Zamani tuliwekwa ati namba 4, sasa bautani tuko namba 1. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Basi tutabaki, asante sana mwenzangu Mike Gitone. Tutabaki tukiwa tumesimama hivyo tafadhali kwa ajili ya wimbo wa taifa, na kwaya naomba mtusaidie kuimba wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asante.
Hivi sasa mkuu wa gwaride hii anakuja kumwomba kwa heshima rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya aweze kuikagua gwaride hii. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anasindikizwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Robert Kibochi. Gwaride fupi ya kuondoa jukwaa la rais, Sergeant Hamisi Mwamboga. Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hali ya juu kama vile unavyoshuhudia pale. Ndiposa mwananchi, kila wakati tunakuomba unapokutana na bendera hii ya kikosi ikipita, basi uweze kuipatia heshima inayostahili. Kama ulikuwa na keti ikipita, basi uweze kusimama, na kama ulikuwa barabarani labda uweze kuipisha bendera ya kikosi iweze kupita, kwani bendera hii huwa chini ya ulinzi mkali sana. Asanteni. Basi hivi sasa mkuu wa gwaride hii anaomba idhini ya kuondoa gwaride hii punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa kuu. Ameshapewa idhini hiyo.
Bendera ya kikosi sharti kuweza kuwepo mbele kabisa ya gwaride kama vile unavyoshuhudia pale color officer na parade RSM. Tampisha mwenzangu Corporal Benson Misango Mbaye aweze kuendelea. Kwako Misango. Ulivyosikia to your duties by the left quick march. Wanajeshi hawa baada ya kuandaa gwaride la kufana siku ya leo wanapata kuondoka uwanjani kuweza kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, wakiwa wameandaa gwaride safi kabisa siku ya leo kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na fuo zetu ziko salama masaa 24. Rais mkuu wa gwaride hii Luteni Kanali Evans Oduma anayebeba bendera fahari ya kikosi cha Moi Airbase, Luteni Sharo Ngeiwa. Kikundi cha pili, jeshi la wanahewa wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Mheshimiwa Rais, kikundi cha tatu, kikosi cha tatu, jeshi letu la nchi kavu wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha nne na cha mwisho, jeshi la wanamaji wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Mwisho kabisa, parade adjutant Captain Peter Etiang. Muziki umekuwa kuporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi ya Kenya chini yake mkurugenzi mkuu Luteni Kanali Martin Namboka Makadia akisaidiana na Captain Peter Kimeo, mkurugenzi wa muziki jeshi la wanahewa, na Captain Joseph Muturi, mkurugenzi wa muziki jeshi la wanamaji. Nitampisha hivi sasa mwenzangu afisa mteule daraja la kwanza Gibson Mwandawiro aweze kutuletea tamasha za ndege zetu za kijeshi kwa pamoja. Kwako Mwandawiro. Asante sana mwenzangu Benson Misango Mbaye. Mheshimiwa Rais, ndege kikundi cha kwanza ni kikundi cha ndege aina ya Tucano. Ndege hizi kama ninavyosema siku zote hutumika kuweza kuwapa mafunzo marubani wetu katika jeshi letu la wanahewa kiwango cha juu, ikiwa hivi sasa zinaonyesha moshi rangi nyeupe, ishara ya kwamba mpaka hivi sasa anga letu liko salama masaa 24, kwani kama vile jeshi letu la wanahewa wanavyosema tuko imara angani, ya kwamba hakuna adui awaye yote atakayeweza basi kuivamia basi nchi yetu kupitia anga letu. Kikundi cha pili, ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5 zilizo na uwezo wa kuruka kwa kasi sana na kubeba makombora mbalimbali, hususan kupata kuendelea kuhakikisha kwamba anga letu liko salama. Basi hiyo iliyopita Mheshimiwa Rais inapita katika kile kinajulikana kama high speed pass kwa kionjo tu, kwani kwa kawaida ndege hizi huruka kwa kasi zaidi kuliko tulivyoshuhudia, lakini kwa ajili ya sherehe za siku ya leo, siku ya Mashujaa, basi ndege hizi zinaruka kiasi tu kwa taratibu. Basi kutufungia tamasha hizi Mheshimiwa Rais ni ndege ya MI-171E ikisindikizwa kushoto kulia na ndege zetu za jeshi letu la nchi kavu MD-530F, zikiwa ni ndege mpya kabisa zilizo ndege za mashambulizi. Inabeba bango hapo linalosema hongera mashujaa. Tuwapigie makofi mashujaa wetu tafadhali. Na jeshi letu
ama majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, huo ndio utakaokuwa mwisho wa tamasha zote za kijeshi kwa pamoja. Kishukuru wenzangu wote ambao wameweza kushiriki basi kuweza kuhakikisha kwamba mambo haya yameweza kufana, ikiwa pamoja na gwaride na tamasha zote kwa ujumla. Nashukuru wenzangu Major Ishmael Olal OGW wakiwa pamoja na Lieutenant General Lenguris pamoja na Major Dominic Shionga Natili na Major Dickson Kituru, Senior Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Koranga pamoja na wenzake Service Sergeant Majors. Kutoka kwangu ni mrudishe usukani tena kwake mwenzangu Bwana Mike Gitone aweze kuendelea. Kwako Mike. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba tusimame na tuwe watulivu ili tuweze kuanza ratiba yetu kwa maombi. Tusimame tafadhali. Tutaongozwa na maombi ya kimila tukiongozwa na mzee Samson Nyamoko. Yesa kao tebi mokangiti batebi angoro yewa nyerero ongoro wetu rwa Kenya era was yangu munyera simbagera nambili amete ngoro siro ongoro wetu rwa manyagetinga wamonyolire nkongonta omongwasi no monyamwando Uhuru Kenyatta mwabo kimabotambe una mahanga na sameta kago tatabonyansi onya kogororoka harande okemurwa tibweba na basegi baye na bali borogongorwa mwanya getinge kibago toligeri nyonyo na mamu nyore tweti maino owa igorere ngoro tore neri binaga yoko banyora banyangongo baito to iranse itobo kabara mbomuma mbwagerete ngatandura ngo bande machara dieta ngoro ege kugia kirese ito gekoro kwenyama tuatenenira toko gikeria nyama enyama po makanabo otiga bakenya beri nyama po makanabo engoro oiwe kerero gito ebebo chisokoro ne chisokoro. Atakayefuata ni Shehe Faisal Mohamed Al-Mudi, kiongozi wa masuala ya kidini SUPKEM. Bismillahirrahmanirrahim. Kila jinsi ya sifa njema ni yako wewe Allah, mlezi wa ulimwengu wote. Wewe ndiye mfalme wa siku ya mwisho. Wewe pekee tunakuabudu na kwako pekee tunaomba msaada. Ewe muumba wa mbingu na ardhi, tunakuomba uijalie nchi yetu ya Kenya idumu katika amani, upendo, undugu na maendeleo. Ewe Mungu, tumekusanyikana leo hii kuwakumbuka mashujaa wetu, na tunakuomba vile vile umuafikie shujaa wetu, kiongozi wetu Rais Uhuru Kenyatta, aweze kupeleka nchi yetu hii katika maendeleo ya kudumu. Tunakuomba vile vile umuafikie yeye na umzidishie yeye na viongozi wote ushujaa juu ya ushujaa, waweze kuimarisha
uchumi wetu na kukomesha ufisadi. Uwawezeshe na uwazidishie wote viongozi wetu katika kuimarisha na kueneza uadilifu, usawa na haki na kukomesha dhulma. Ewe Mungu, tumesumbuka na janga la COVID-19. Tunakuomba utuondoshee janga kama hili kwa haraka na tuishi katika baraka zako. Ewe Mungu, hatuna la kusema isipokuwa sisi tunakukosea, tunafanya madhambi. Tusamehe madhambi yetu na utupatie imani imara yenye kukutambua na kukuabudu ipasavyo. Mwisho, namtakia rehma na baraka mtume wetu Muhammad pamoja na nabii yetu Isa Masih na baba yetu Ibrahim na baba yetu Adam. Asanteni, amin. Mchungaji Daktari Samuel Makori, kiongozi wa kanisa la Kiadventisti hapa nchini, ataendelea na maombi. Our gracious Heavenly Father, the Creator of heaven and earth, we stand before you at this stadium to testify of one thing, that great is your faithfulness. We have seen this faithfulness during these 8 months of this pestilence, and we have seen your hand of protection. And upon that, we want to ask blessings upon our leaders, led by His Excellency Uhuru Kenyatta, and all the leaders that are under him and are working with him to see that Kenya is progressing well. We want to pray for the leaders at the county level and all the areas of leadership to this place. We want to pronounce a blessing upon our children, upon our youth, upon our women, upon our men. May we all embrace harmony and unity and recognize the diversity that you have given us in Kenya, to the honor and glory of your name, the good of this country, and the progress of life here below. We pray in Jesus' name. Amen. Atakayefunga kurasa za maombi ni Askofu Joseph Mairura wa kanisa la Katoliki jimbo la Kisii. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Your Excellency, the Father of our nation, and all distinguished guests, as protocol allows, and especially our esteemed Mashujaa guests, allow me to greet you with love on my own behalf and in the name of the strong, vibrant Catholic Church in Kisii and Nyamira. We welcome you with sincere and pure hearts. Down existential lane, our wonderful Creator has privileged our people in Gusii land to host our esteemed guests, especially our President. For this, we want to infinitely thank you, omnipotent God, for the gift of our great nation, Kenya. Thank you for your able governor, James Omaribongwai, and his Nyamira counterpart, who have led us to this moment of success. Without our Mashujaa, our country would have remained in oblivion, hopelessness, and despair. We thank God for our country and our heroes and heroines. Their bravery, generosity, self-sacrifice, and unity of purpose is a reminder for all of us to focus on our national and local agenda in order to achieve unparalleled physical and spiritual growth to sustain us now and in the days to come. Bless all our Mashujaa, from the first founding father, Mzee Jomo Kenyatta, to the President
His Excellency Uhuru Kenyatta and his Deputy Dr. William Ruto Arap Samoei and Right Honorable Raila Odinga, who are building this country. My dear brothers and sisters, this month is the month of Our Lady of the Rosary. She is esteemed by all Christians as the mother of Jesus and the mother of God. The Muslim world, as you have heard them pray, esteems her as Maryam, the mother of Isa, mentioned 70 times in the Quran. She is the Queen of Peace and our refuge. Because she is the Queen of Peace, we want to ask now that she may grant us peace, because she is the Queen of Peace, so that our political destiny might be charted out well. Bless our President, that he may prudently guide us to safety. Because Mother Mary is our refuge, let us run to him as I pray. Salam Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Mbarikiwe. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba tuketi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa, Mheshimiwa Bi Margaret Kenyatta, Naibu wa Rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Juu, mabalozi na wakuu wa kidiplomasia, mashujaa wetu tunao waenzi waume kwa wake, wananchi wa Jamhuri tuipendayo, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, mada ya sherehe zetu siku hii ya leo, nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. My country, my responsibility, I am a hero. Mheshimiwa Rais, upande wako wa kulia tunao mashujaa kutoka nchi nzima hapa kwetu, na nitaomba wasimame na sote tuwapungie mkono tunapowakaribisha siku hii ya leo kwa makofi. Mashujaa wetu tusimame tafadhali upande wa kulia wa Mheshimiwa Rais. Asante sana. Naomba sasa kwa heshima Mheshimiwa Rais, niwaalike ndugu zangu shujaa Uncle Fred, the blackest man in Africa, na dada shujaa Lulu Hassan, watuongoze kwenye kipindi kifupi cha burudani. Karibuni. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, your deputy, top dignitaries, all protocols observed. Aba Kenya mwezi morega iga nyanti kama yoro Gusii Stadium, Kenya ngima, Afrika ngima, no nyama achemumbu nga kimoiwete. Nami nasema tuava kwa nilie MNCP. Yes, hiyo sauti mnasikia ni sauti ya mtoto kutoka 001 Lulu Hassan ambaye amefika hapa County 045 Gusii kwa burudani kali sana na vile vile kuadhimisha sherehe ya Mashujaa Day. Naam, shukran sana Bwana Fred Obachi Macho, kana jiita the blackest man in Black Africa. Tuko hapa ikiwa leo ni siku ya Mashujaa Day, ambapo ni makala ya 57. Naambiwa kwamba sasa ni mambo ya entertainment. Ndio, majukumu yetu ni mafupi, ni kuhakikisha kwamba mnapata burudani kibao, burudani safi kwa raha yenu hapa katika stadium. Tunaona kwamba hawa vijana ambao wanatutumbuiza wanakuja hapa, karibu sana. Naam. Kwa heshima yako Rais Uhuru Kenyatta na wageni wote waalikwa, naomba sote tutupie macho kwenye runinga kwa hivi sasa, kwani kuna makala maalum, makala mafupi kabisa ambapo tunaangazia mashujaa wetu siku hii ya leo.
Mashujaa ambao wamejitolea muhanga kwenye jamii wanatukumbusha na kutuhimiza tuwe wazalendo, watu wasio na ubinafsi na kujitolea kwa hudumia wenzetu na taifa kwa ujumla. Ndiyo maana maudhui ya siku ya Mashujaa mwaka huu, nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, inatuhimiza kujitolea, kuungana na kustawisha taifa letu. Neno shujaa linanikumbusha yani ule ukakamavu na kujitolea kwa mtu, kujitolea kwa mtu katika kufanya jambo. Shujaa mimi ni shujaa wa Kenya. Maadili haya yamekumbatiwa na wananchi ambao wamejitolea kuwanufaisha wengine kupitia matendo yao. Mashujaa 6 waliozuiliwa Kapenguria miongoni mwa wengine huko katika historia ya nchi yetu. Pia tunawasherehekea Wakenya ambao kupitia juhudi zao wanachangia ujenzi wa taifa. Katika kizazi hiki, mashujaa wetu pia wana umuhimu mkubwa. Kuenziwa kwao hakuhusu ufanisi wao tu, bali pia azma, kujitolea kwao na upendo kwa taifa. Sala Farah Sala ana maadili haya. Aliwalinda Wakenya wenzake kwenye shambulizi la basi lililotekelezwa na magaidi wa kundi la Shabab na baadaye kuaga dunia kutokana na majeraha aliyopata. Alikataa kutengwa na Wakenya wengine kwa misingi ya kidini. Aidha, hatutasahau chifu wa Katangi, kaunti ya Machakos, Daniel Matheka, aliyejitolea kuingia kwenye mto Athi licha hatari iliyokuwepo. Hayo ni makala mafupi ya kukuonyesha tu baadhi ya mashujaa, na bado tuko na mashujaa wengi. Yule mama ambaye kazi yake ni kuchunga watoto kule nyumbani, pia kivyake ni shujaa. Yule mtu ambaye anasukuma mkokoteni, mtu wa boda, au ni mashujaa pia. Lulua na mama, kwa hakika mashujaa ni wengi, na mbele yetu katika uga huu wa Gusii tuna mashujaa takriban 180 ambao tayari wanasubiri kutumbuiza. Vile vile tutakuwa na wale wengine ambao watatumbuiza kwa nyimbo za kitamaduni kutoka kaunti jirani hapa ya Migori katika design ya Kikuria. Alafu kutakuwa na vijana ambao watalete ngoma kali sana, na pia tuko na watumbuizaji kutoka hapa kaunti ya Kisii na Nyamira, lakini vijana wananiambia wako ready kabisa na ngoma kali. Na Mheshimiwa Rais, wacha nikwambie tu, kama unasikia mwili ukisimuka, kama unasikia unaifeel ngoma yeyote, vile vijana wanasema ukisikia ikibamba sana, wanasema wapi nduru, lakini tunasema Mheshimiwa Rais, ikibamba sana tikisha kichwa kidogo tujue kwamba kidogo ama usimame tu kwa raha zako. Haya, uwanja ni wenu. Twende kazi vijana. Tushukuru Mwenyezi Mungu wa mbinguni na kutuweka nchini Kenya. Tushukuru mababu zetu wa kale iliuleta uhuru Kenya. Tuwashangilie wazalendo wote wa Kenya, tuwashangilie wale wote wamefanya. Tuwashangilie viongozi wa adilifu, tuwashangilie wale wote wamefanya. Tumpongeza wafanyikazi wa Kenya, wale wenye kuendeleza uchumi wetu. Tumpongeza vikosi vyetu vya usalama, wale wenye kujitahidi kulinda Kenya. Tuwashangilie wakulima wote wa Kenya, tuwashangilie wale wote wamefanya. Tuwashangilie wanariadha wote wa Kenya, tuwashangilie wale wote wamefanya.
Tuwashangilie kina baba wote wa Kenya, tuwashangilie kina mama na vijana, tuwashangilie wanafunzi wenye bidii, tuwashangilie kwa juhudi wamefanya. Tuwapongeza walimu wote wa Kenya, tuwapongeza wahudumu wa afya, tuwashangilie wafanyi biashara wa Kenya, tuwashangilie kwa juhudi wamefanya. Tumshangilie rais wetu wa jamhuri, tumshangilie kwa juhudi anafanya. Tumshangilie rais wetu wa jamhuri, tumshangilie rais wetu wa jamhuri, tumshangilie kwa juhudi anafanya. Oye, kwa heshima kubwa, oye, oh, 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 oh,
mutu numulevi, utatiga gutuka bande, akira mutu numulevi, utatiga gutuka bande, ukaba muruti wa sigara, abuyobozi numulevi, ukaba muyoba karihe, abuyobozi numulevi, yabitabu, yaba, yabitabu, yaba, yabitabu, yaba, akira mutu numulevi, akira mutu numulevi, akira mutu numulevi,
jamaa. Oya. Waendelee wasiendelee? Kaiko rusio mamuro wata chingurwa monyagerera Yesu. Monyagerera Yesu mamura bwekebega. Mamura bwekebego ngeta makweli. Tunazimama wakumbuka tunazimama wakumbuka tunazimama wakumbuka tunazimama wakumbuka Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerendere Kenya yaito wana tuweira wanyangongo onye kama minyoko Kenya tutangaine. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerendere Kenya yaito wana tuweira wanyangongo onye no morende watuwire Kenya. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerendere Kenya yaito tuwakumbuke wote walioipigania Kenya, tuwakumbuke wote walioipigania Kenya, waliomwaga damu yao Kenya tupate ukombozi, Kenya tupate uhuru. Kenya nchi yangu. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerendere Kenya yaito wana tuweira wanyangongo Kenya. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerendere Kenya yaito wana tuweira wanyangongo nyame kibara kiro mwenyenyo onye mabore bi mwero reire chini choro sana basongo bachaberonera Kenya ite yaito Kenya nite omorela tata muyama no zenge tuyo bozule tuyo busanza na sense ya Kenya tata muyama no tata muyama no tata muyama no tata muyama no. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerendere Kenya yaito wana tuweira wanyangongo 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 itwe na wanyangongo wana tuweira wanyangongo Kenya tuna wanyangongo wana tuweira wanyangongo Kenya tuna wanyangongo wana tuweira wanyangongo itwe na wanyangongo wana tuweira wanyangongo itwe na wanyangongo wana tuweira wanyangongo pinda wanyangongo wana tuweira wanyangongo tuweira wanyangongo wana tuweira wanyangongo tuweira wanyangongo wana tuweira wanyangongo Kenya tosia wanyangongo wana tuweira wanyangongo akitosia wanyangongo wana tuweira wanyangongo. Wapi makofi jamani? Yes, hao ndio mashujaa wetu, watoto wetu hapa
Na mimi nataka niulize, mulipenda sisikii? Bila shaka walipenda, manake mimi ni muda mrefu tangu niweze Ulibambika? Kabisa. Na kama ulibambika, hapa Gusii tunasema abuo. Nikisema abuo, unasema abuo 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 abuo. Abuo. Abuo 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 abuo. Ninyi nyote abuo. Ndio hiyo. Mheshimiwa Rais, tungeliendelea mpaka usiku, lakini unajua hapa Kisii tumebarikiwa sana. Mvua inanyesha, jua linachomoka, hatujui mvua itaanguka kitambo gani. Kwa hivyo naona kidogo muda wetu umetuishia kwa hivi sasa, lakini nilikumbusha tu mtazamaji na wale wote walioko katika uga huu wa Gusii, tusisahau kuvaa barakoa zetu vizuri, na pia vile vile tuhakikishe kwamba yule ambao umekaa karibu naye pia amevaa barakoa yake vizuri, kwa sababu corona is real. Kwa niaba ya mwenzangu Shujaa Lulu Hassan naye Fredo Bachi Machoka, the blackest man in Black Africa, tunasema shukran sana, na tuna handover sasa kwake ndugu Gitone ili aweze kuendelea na ratiba nyingine. Happy Mashujaa Day. Asante sana wenzangu mashujaa Uncle Fred na Lulu Hassan. Mheshimiwa Rais, naomba unikubalie sasa ili tuweze kuingia katika taswira jinsi mambo yalivyo. Ni muombe gavana wa jimbo la Kisii, Mheshimiwa James Ongwae, aweze kutukaribisha katika jimbo hili na vile vile aweze kutuvalia njuga kipindi ambacho kimesalia. Karibu gavana wetu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Kenyatta, Your Excellency, the First Lady, Margaret Kenyatta, Your Excellency, the Deputy President, Honorable William Samoei Ruto, Excellency, the Excellency Rachel Ruto, Honorable Governors present, led by the Council of Governors Chairman Wycliffe Ambessa Oparanya, Cabinet Secretaries present, Members of Parliament, Senate and County Assemblies present, members of the Diplomatic Corps that are present, distinguished guests, ladies and gentlemen, Your Excellency, I wish to take this opportunity on behalf of the Gusii Nation community to welcome you here to Kisii. The people that you see here are from Kisii and Nyamira, and of course, all the other Kenyans who have come here. I also wish to extend a warm welcome to all our guests who have come to participate in this function. You have, sir, made this a memorable occasion for the people of Gusii in general, and we sincerely thank you. Your Excellency, we also thank you that you agreed that this event be hosted here in Kisii, and this has opened very many opportunities for us. Your Excellency, with us today, we have many local as well as international guests, and in view of the time, and I'm sure everybody can see that this is not normal, we live in very abnormal times. I will only introduce to you, sir, the leadership of the region, the Gusii region, and request that those I mentioned just stand and wave to HE, the President, and then sit down. I will start with the First Lady of Kisii County, Elizabeth Ongwae. Madam, thank you very much. The chairman of the Gusii Culture and Development Council, including all the elders from Gusii and Nyamira, led by Mzee Araka Matundura. Wherever you are, please stand. The members of the County Assembly, Nyamira and Kisii, wherever you are, please all of you stand. I will identify the leaders of minority Nyamira and Kisii, Honorable Dennis Kebaso, Nyamira County,
and James Ondari, Kisii County. The leaders of majority, Nyamira and Kisii, Honorable Karen Atuya, Nyamira County, Timothy Ogugu, Kisii County. The Honorable Speakers, Nyamira and Kisii, Moffat Tea, Nyamira County, and David Kombo, a former minister in President Moi's government, who is now the Speaker of Kisii County. The women representatives from Nyamira and Kisii, Honorable Jerusha Momanyi, Nyamira County, Honorable Janet Ongera, here we fondly call her Minabantu, Mother of the People. Members of Parliament, some may not be here, Your Excellency, I'll just mention them so that you know our members of Parliament from Kisii. Honorable Shadrach Mose, Kitutu Masaba, Honorable Vincent Kemosi, West Mogrango, Honorable Joash Nyamoko, North Mogrango, and Honorable Ben Momanyi, the consummate politician from Nyamira and Borabu. In Kisii County, we have Honorable Ezekiel Machogu from Nyaribari Masaba, Honorable Richard Tongi from Nyaribari Chache, from where we are right now. This is Nyaribari Chache, Your Excellency. Honorable Innocent Obiri Bobasi, Honorable Oro Yoka Bonchari, Honorable Alpha Miruka Bomachoge Chache, Honorable Professor Zadok Ogutu Bomachoge Borabu, Honorable Silvanus Yosoro South Mogirango, Honorable Richard Onyonka, Kitutu Chache South, and Honorable Jimmy Angwenyi. I think that probably the second longest serving MP in the Republic of Kenya from Kitutu Chache North. Our Honorable Senators, Honorable Kongo Mogeni, Nyamira County, Honorable Professor Sam Ongeri, our Mzee of Politics, and who is here today, Honorable Ongeri, our governors present, led by our chair of the Council of Governors, and also the governor of Kakamega, Honorable Wycliffe Oparanya. Thank you very much. Honorable Cyprian Awiti, the governor of Homa Bay. Honorable Zachary Obado, the governor of Migori. Honorable Professor Anyang' Nyong'o, the governor of Kisumu. Your Excellency, those are the governors who are present. And of course, Nyagarama, I've left him for later. Honorable Nyagarama from Nyamira. My brother Nyagarama, I would have wished to call you here to speak, but I will just tell His Excellency the President that you have requested that he also visits Nyamira. We also have my Deputy Governor, Honorable Joash Mangi. Your Excellency, I'm cognizant of the fact that this is a national function, and it will be inopportune on my part to use this platform to bring requests that relate either to Nyamira or Kisii County, which I'm sure my people here and our people from Kisii would have wished that I do so. But this is a national function, it's not about Kisii or Nyamira. We did meet you, Your Excellency, at State House, and we communicated our requests, and I know that you are aware of all those requests. Kindly allow me nonetheless, on behalf of the people of this county that I'm the governor, to thank you most sincerely for your support in addressing our developmental challenges in this region. Your Excellency, in the spirit of Article 6.2 of our Constitution, we have cooperated closely with national government on a number of programs in the county, and it's only fair, even if we don't have enough time, for me to thank you and mention just a few of them. In our previous visit to you, we sought your support in the areas of infrastructure, and I'm glad to report that a number of road projects have been undertaken. I can't even mention them, especially for purposes of Mashujaa Day. Your Excellency, those projects are over 12 projects. This town, which was almost entirely Maram, is now
completely, entirely tarmac. The stadium itself is completely tarmac, Your Excellency. In the constituencies, your government has put a number of tarmac roads, and I do know that when we met you, you directed your CS for infrastructure to meet them, and I'm aware that all our members of parliament met him last week, and they gave further requests, just like any others can do. Your Excellency, in the areas of water, we had serious problem in this particular municipality. The water system was put here, Your Excellency, in 1936. And we only had 6 million liters of water per day. Through your government, we now have a Kegati water project where we now have 27 million liters of water per day, Your Excellency, and is one of the areas that when you find time, either before you leave or in future, you come and commission, Your Excellency. We also made a few requests on that relate to reticulation, both in terms of the water system itself and the accompanying sewage system, but those are issues, Your Excellency, I'll not mention here. Your Excellency, apart from those and many other projects that even relate to the upgrade of the energy system, which has been finalized here in town, Your Excellency, we did request you, when we saw you last time, we told you that Kisii County, the Gusii Nation, controls 60% of the money market in the Nyanza region. And those statistics are not mine, Your Excellency. They are from the central bank in Kisumu. We did indicate that our banking system finds it very difficult to go to Kisumu to collect resources, and you kindly agreed to create a central bank money collection center here, or a currency center here in Kisii. That is something that, Your Excellency, you probably know about, and I am sure that you are cognizant of it, and we thank you for that, Your Excellency. Your Excellency, that center, Kisii is going to be the fourth. This is going to be the fourth such center in Kenya, after Meru, Nakuru, and Nyeri, and we thank you. Thirdly, Your Excellency, you directed our son from here, Dr. Fred Matiang'i, for whom, as a community, we sincerely thank you, Your Excellency, that a passport center be created here. And Your Excellency, we now here in Kisii have a passport center. We don't go to Nairobi, we don't go to Kisumu. If you want a passport, you just go here, Your Excellency. We thank you. Finally, Your Excellency, even if I had many things to thank you for, let me thank you for this stadium. This stadium, Your Excellency, during your travels to Kisii, especially the political travels, you used to use it. You know how it looked like. Your Excellency, you directed your officers to support us in ensuring that we have a stadium that is to international standard. We thank you, Your Excellency. Your office was able to put those bleachers that they are sitting on, but those are bleachers, they are called bleachers and frangines. But they also told me that you also must show goodwill as a county government. We did, as a county government, Your Excellency, we did this pavilion where you are sitting, but we thank you sincerely, Your Excellency, for the support you have given us. Your Excellency, Kisii County has immense potential in agriculture and in other areas. There are many issues we have raised, whether it's the coffee debt that we want helped on and others which we gave you. I don't want to repeat them. But let me tell you only one thing, Your Excellency, on the soapstone. Kisii is the home of soapstone only in the world. There is nowhere else of this stone in this world called Earth. We ask Your Excellency that your government looks at this, because we are wasting it as a resource at the moment. We only use it for figurines.
Your Excellency, we also thank you and the Right Honorable Raila Amolo Odinga for the handshake as it heralded a new dawn of inclusivity and tolerance in Kenyan political landscape. That gesture of putting national interest above personal interests demonstrated the true spirit. Allow me, sir, to call it Mashujaism, which we are celebrating today. Your Excellency, in conclusion, allow me to request that if your schedule allows, kindly extend your stay for another 2 days. Don't go back to Nairobi, Your Excellency. And if you will not listen to our request, we will ask Mama Margaret to ask you. Your Excellency, with all humility, it's now my honor and privilege to request the Right Honorable Prime Minister to address this gathering. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Kenyatta, distinguished guests, all protocols observed, ladies and gentlemen, abantu bambi ndombuya mure, wemore naende. Your Excellency, it was a very good idea to decide that some of the national days be celebrated outside Nairobi. Last year, Mashujaa Day, we were in Mombasa. And today, we are in the great county of Kisii. And today, the Gusii have had the opportunity to show us their culture, the people of Gusii. We started with the prayers, and the first person to pray here prayed in Gusii. To me, that was very moving. Your Excellency, before the colonialists came here and drew the map which they drew in Berlin to create a country called Kenya, there were people living here who had culture, who had also religion, who also knew God. So God was not only European or Arab or Jew. God was also African. So today we are going back to our traditions, our roots, where we came from. Vile wahenga nasema ati mwachamila ni mtumwa. So we must be proud as a people of Kenya by respecting and developing our culture as a people. Mashujaa, Your Excellency, Kisii County has got a list of Mashujaa. You start with the hero, Otenyo Nyamantere. Otenyo Nyamantere, Your Excellency, was a hero who resisted colonial domination, taking Kisii cows out to go and slaughter and auction them. He was killed in cold blood here, Your Excellency. It is also here in Kisii where that hero lady, Mekatilili Wamenza, was brought and imprisoned here. And it's from here that she escaped and walked on her foot all the way back to the coast. There are many other heroes here. The late senior chief, Musa Nyandusi, Mrs. Lawrence Sagini, Mrs. Samuel Nyamweya. These are people who participated in the liberation struggle of our country.
We had other heroes. George Museti Anyona. There's another one, it's called George Morara, was not fully recognized. Your Excellency, I met the daughter of George Morara. She's called Sandy Morara. She's somewhere here in the crowd. And she told me that her father has been remembered in Mombasa with the street, Nairobi, also there's George Morara Street, Nakuru, Kisumu, but they don't have anything here in Kisii. So I'm challenging the governor to name a street or something here in Kisii in honor of George Morara. Great athletes, Your Excellency. When we were growing up, Nyandika Mayoro was the great athlete here. Areria Nentia. Your Excellency, Nyandika Mayoro, Baratonjero Teach, and Kibet Boyd, and Paulo Diambu participated in the Olympics in Melbourne in 1956. Areria Nentia won the Commonwealth gold medal in 880 yards. Then the first Kenyan to win an Olympic gold medal, Naftali Temu, came from here. The team of Kenyans who won the first gold medal in 4x400 meters relay, Robert Ouko, Charles Asati, Ezekiel Nyamau, and then Paul Sang. And that list is long and long. Daniel Mwanza. And then, we have the great lady, Helen Obiri. From here. So, Your Excellency, this is a land of heroes in our country who need to be remembered and need to be supported. Finally, Your Excellency, it was here in this stadium last year where we came after we had had one day of a conference with all the leaders from Nyanza. Here, the leaders here, the Luos were here, the Kisiis, and the Kurias. They all met here. Gusii talked here about the issues here, agriculture, the soapstone industry, the mineral industry, Your Excellency. They all talked about it. The Luos talked about fishing, about the cane, and about the cotton industries in the region. And the Koreans also brought here issues that I feel very strongly about, including having some kind of proper, full recognition as a people in Migori County. So, Your Excellency, the BBI reggae was launched here in Kisii Stadium. And we say that we must change direction. For 56 years, we have followed one direction, but with not very many results. So we need to look at what else is there which is missing. The projects Kenya can move forward as envisioned by the founding fathers of our nation. United, God should bless us. We should dwell in unity, peace, and liberty, and plenty should be found within our borders. From here, Your Excellency, the BBI train moved to Kakamega Ingo, then to Mombasa, then to Kitui, then to Narok, then to Garissa, then to Meru. It was only when we were supposed to be going to Nakuru, shetani ikanguka kutoka huko juu. Reggae ikaenda kwa half time. Lakini sasa half time imekwisha, wachezaji wameshanyoroshwa, wameshapata mafunzo, tena wamepata massaging, sasa wanarudi kwa kiwanja, Your Excellency. Wewe mwenyewe ndio utasema hii njia tunataka kufuata sasa kutoka hapa. Because nobody can stop reggae.
Asante sana. Your Excellency, as I conclude, abagusiba mintesi muaika omugako itogo togambere president ye itogo tene na kimura anjenda de korora chinko bintanya korora moigwete mbiyamono nani nyasaba koni. Your Excellency, you built a state house here, a state lodge. I'm kindly requesting on behalf of these Kisiis that be gazetted as a state lodge, and that during the weekends when you feel that you are tired, we have a golf course here, Your Excellency. You just drop there, nobody will know. I don't even need to know, Your Excellency. That's your house. You drop there at your pleasure, Your Excellency. With your permission, Your Excellency, it's now my singular honor and pleasure to invite our Deputy President, Honorable William Samoei Ruto, to come and talk. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya, Your Excellency, Mama Margaret Kenyatta, our First Lady, Your Excellency, Ambassadors and High Commissioners, my fellow leaders present here from the national and county level, distinguished ladies and gentlemen, abantu bami into mboyamore naende. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, wakati uliamua ya kwamba sherehe za kitaifa baadhi yao itafanywa katika makaunti, ilikuwa ni uamuzi wa busara. Ndio sababu leo tunaandika historia hapa Kisii Stadium kwamba sherehe ya kitaifa ya kwanza tangu tupate uhuru wa Kenya inafanyika tarehe hii hapa Gusii, hapa Kisii Stadium. And I want to say, Your Excellency, we've come here to celebrate our Mashujaas, the heroes and heroines of our nation. Our founding fathers, the men and women who through determination, hard work, sweat and blood reclaimed our nation from the hands of colonialists and made us a free people. To them, we owe a debt of gratitude, and that is why we celebrate them on this Mashujaa Day. Your Excellency, there are millions of ordinary Kenyans in our villages, in towns and cities, who wake up early and sleep late, in offices, in factories, in farms, and in all other places, working hard for our nation diligently, with commitment, with determination, with passion, and with integrity to make meaning of our independence and to continue the journey of making our nation free. To them too, ladies and gentlemen, we celebrate them as our Mashujaas because of what they do on a daily basis.
And Your Excellency, because it is a national day, I do not wish to say more. My friend, the former Prime Minister, has told us about the reggae, which is fine, but I guess we will have a robust national conversation that will bring everybody on board. With those few remarks, Your Excellency, it's now my duty and pleasure to request, ladies and gentlemen, for us to be upstanding so that we can ask His Excellency the President to make his national address. Your Excellency, sir. Santi William, thank you. Please be seated. Thank you very much. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen, let me begin by wishing each and every one of you a happy Mashujaa Day. And let me also, at the very onset, thank you, the Gusii, for the warm reception that we have received here in Kisii. To celebrate the cultural diversity of Kenya and to strengthen our nationhood, I made the decision to hold our national celebrations in the counties on a rotational basis. Today, Kisii joins the counties of Nakuru, Nyeri, Machakos, Meru, Kakamega, Narok, and Mombasa in having played host to a national celebration. And indeed, in the near future, we shall announce where next year's Madaraka Day will be hosted. So, fellow Kenyans, we gather here to celebrate 68 years of history and heroism as a country. We are well aware, indeed, as the former Prime Minister mentioned, that the Gusii community is also not short of heroes. In their senior ranks, there are those that have been mentioned by the Prime Minister. You will also encounter senior chiefs, Angwenyi Geshana, Osongo Agwenyi, Oga Agwenyi, Zakaria Agwenyi, Musa Nyandusi, and many others. The makers of the Kenyan nation at independence also tapped into the abilities of your sons and daughters, heralding the birth of a strong and vibrant nation whose story cannot be complete without the mention of Lawrence Sagini, James Nyamwea, Zachary Onyonka, amongst others. And thereafter, following in the steps of the independence of Gusii heroes, many others heeded the call to serve the public arena, with some rising to high echelons of public service as high-standing cabinet ministers, formidable legislators, influential judicial figures, amongst them being George Museti Anyona, Simeon Nyachai, Justice Nyarangi, just to mention but a few. So, ladies and gentlemen, on this day in 1952, a state of emergency was declared in Kenya by the British. They arrested over 200 of our leaders, including the Kapenguria Six, and indeed started one of the darkest chapters in the history of our nation. The atrocities visited upon thousands of our people during the emergency period can never be described by any account of history. Even the secret histories of the hanged in detention camps
cannot capture the pain of what was later called the Dirty War between the British and our liberation heroes. Fathers were taken away from their families never to return, while those who did limped back home, some having been castrated and permanently robbed of the joy of ever being a parent. Mothers were maimed by marauding soldiers never to recover, and innocent children were forcefully conscripted into a war and turned against their own. The darkness of this dirty war and its imprint on the psyche of our nation will remain alive in our memories forever. However, the founding father of our nation, Mzee Jomo Kenyatta, advised us that for our country to heal and move forward, we must forgive, but we can never forget. This advice to forgive and not to forget was not a call to begrudge the perpetrators of the darkest part of our history. It was a call to remind our children about our past every Mashujaa Day, and to do it recognizing that liberation is a process. The more we ponder our history in its truest form, the more liberated we become. But those who whitewash and dodge their history become victims of its ugly parts. Fellow Kenyans, this day, the 20th of October, was set aside by our forefathers because there is no country without a history, and there is no history without heroes. The day was also set aside to remind us that history is not just about the past. Our history is also a torch that blazes a trail into the future as well. And that is why I invite you today to reflect with me on the heroes and heroines that defined our nationhood. Although we speak of October 1952 as the hallmark date in the history of our heroes, tales of heroism in Kenya date back to the 19th century, well over 100 years ago. And this is testament to the fact that our national pride is not a recent affair. It is something ingrained in our consciousness as a people. For instance, Chief Wayaki Wahinga led a resistance movement of the Agikuyu against the leadership of the British administration towards the end of the 19th century. His main complaint was that the colonizers were excessive in their demand for livestock and labor from his people. And during one of the disagreements, he is said to have burnt down a British establishment in his jurisdiction in 1890. 2 years later, in 1892, Wayaki Wahinga was arrested and buried alive at Manyani Maximum Prison in Taita Taveta. He died a hero. And today, I cannot be more proud than I was last week when in the same venue, Manyani, I introduced the future heroes of our nation, a group of 800 young men and women engaged in groundbreaking innovations for the future
of our country. Another hero from this era was Mukile Wanameme, leader of the Bukusu resistance of 1895, a brave soldier and a skilled military man. Wanameme is said to have beaten the British soldiers in his first battle against them at Chitemba Hills near Webuye. He died a hero. And not all our 19th century heroes were men. There was a Giriama widow by the name of Mekatilili Wamenza, who distinguished herself as one of the foremost warriors of her time. Born in 1840, she led the Giriama resistance against the British Empire between 1912 and 1915. Her grievance against the British administration using forced Giriama labor that undignified her people. She was arrested twice, put in colonial maximum prisons, and in both instances escaped. The first, as we heard earlier, actually being here in Kisii, where she walked after escaping 800 kilometers back home. Her second escape was from Kismayo in present-day Somalia, and she did escape from there and went back to Kilifi to continue the Giriama resistance. Such spirit of resilience and constant comebacks is what we have banked in our historical records as heroism. A new generation of liberation leaders, inspired by these 19th century heroes, emerged from the 1920s. They included, amongst others, Jomo Kenyatta, Jaramogi Oginga Odinga, Harry Thuku, Achieng' Oneko, Daniel Arap Moi, Masinde Muliro, amongst others. This generation was more enlightened in Western tactics and began to use pen and paper to advance the cause of the African people. This is the generation that laid the foundation stone for our modern nation state, and that is why we call them the founding fathers of this nation. In the late 1940s, a new generation who had fought side by side with British soldiers during the Second World War emerged. This generation was heroic on many accounts. They fought the Mau Mau War against the British Empire and won. And thereafter, together with the founding fathers, they negotiated and drafted our constituting instruments for the birth of a new nation, and fundamentally, they started the journey of founding our nationhood from scratch. But what enduring lessons can we highlight as a nation from the examples of these ordinary men and women who became heroes? What must we teach our children every Mashujaa day from the acts of these heroes? These liberation heroes were people who sacrificed themselves for an ideal bigger than themselves. These heroes, some of them buried in unmarked graves, understood that there is no weapon more lethal than the will of a free people. They sacrificed for this high ideal, negotiated when they had to, but they never surrendered. Their resolve remained unbroken and unbowed. Some historians have argued that these heroes were extraordinary people, but nothing can be further from the truth.
These veterans were ordinary people who became extraordinary because of the choices they made. They did not start out as heroes who did big things. Their heroism was only revealed as they stubbornly confronted obstacles that stood in their path to freedom. They only became heroes, moment by moment, as the liberation of our country from the shackles of colonialism unfolded. So, fellow Kenyans, you may ask why I just said that creating our nationhood is a journey started by our founding fathers, but one that is yet to be completed. I say so, fellow Kenyans, because nationhood is not an event. It is a process. When our founding fathers emerged from the liberation war with fresh wounds, bloodied faces, years of incarceration, they had only one desire. They had vanquished their enemy and brought freedom. But the task of bringing 42 nations into a single nation state was still daunting. They knew that this would be a journey. They knew that summoning the consciousness of 42 nations into a singular purpose under the nation state would take constant negotiations and renegotiations. And borrowing from their own historical experiences, the process of constantly reviewing our nationhood would only happen through the unremitting search for a constitutional consensus. This position was strongly advocated by another group of our heroes known as the Constitutionalists. Apart from being the architects of our new state and the engineers of our new economic order, they pushed for the practice of constantly building a constitutional consensus. To them, constitution making was not a rigid endpoint. It was a constantly moving target that requires continuous consensus. More so, because they saw constitution making as being a process first and then an act after. While the act of constitution making is an end state in itself, the process is a constant negotiation and renegotiation of nationhood. Guided by this philosophy of constitutional consensus, these heroes went through as many as 4 constitutions before landing on a workable consensus. And their mantra in this search was best captured by the former Vice President Joseph Murumbi when he said, and I quote, "There is nothing wrong with Kenya that cannot be fixed by what is right with Kenya." End of quote. If the Littleton Constitution of 1954 was wrong, it was made right by the Lennox-Boyd Constitution of 1958. When this constitution outlived its consensus, the Ian MacLeod Constitution of 1960 kicked in, and the search for a common ground continued until the Independence Constitution was adopted. But even then, this constitution was adopted as a ceasefire document to facilitate independence. After independence, the Lancaster Consensus was replaced by a new consensus,
and the cycle of constantly negotiating our nationhood continued. So, ladies and gentlemen, when I cautioned against constitutional rigidity in my Madaraka Day address this year, this is exactly what I meant. Our founding fathers and our constitutional heroes did not intend our constitutional order to enslave us. They constructed it to serve us. And when it ceased to serve us, we are meant to borrow from the examples of our founding fathers and rethink it. More so, if the national question of the day requires a constitutional settlement. Fellow Kenyans, our country is staring at a constitutional moment. And the national question goes back to the advent of our multi-party system. For indeed, it was after the reintroduction of political pluralism in 1992 that negative politics began to dominate our national arena. The question at hand, and one requiring a constitutional consensus, is therefore, how do we as a people, as a nation, resolve the winner-take-all situation within a context of competitive politics as required by democratic practice? And how do we ensure we fulfill our democratic credentials without tearing apart the diversity of our nation? The question of us versus them must come to an end, fellow Kenyans. And as we exercise our democratic rights, it must never again be at the expense of our diversity. The cardinal principle must always be our unity in diversity. Yes, the 2010 Constitution gave us some remedies, but did it resolve or entrench the zero-sum game in which the winner takes all and the loser goes home with nothing? Are we still in this zero-sum constitutional dispensation that created conflict since the advent of multi-party politics in 1992? And how do we expect as a people to resolve this problem using elections instead of constitutional change? It would indeed, fellow Kenyans, be a tragedy if come subsequent elections we have not resolved this dilemma. And that is why I urge the country to ponder a constitutional consensus around a three-pronged national question. On the one part, the question is political inclusion. Instead of a zero-sum constitutional equation, can we adopt a positive-sum equation? Can we adopt a constitutional arrangement that can take care of our diversity as a people? And on this, fellow Kenyans, we should not give my suggestion the parochial interpretation of creating positions for individuals. I am only urging for a constitutional consensus that accommodates all communities in an election. A consensus that makes it possible for any Kenyan to lead this country working hand in hand with his
or her brothers and sisters from across the nation. The second part of the national question at hand is about equity in the distribution of opportunities and resources. Our political practice, unfortunately, has been such that resources and opportunity go to those occupying positions of authority. And that is why elections are so divisive and emotive. But it is possible for us to entrench the principles of equity in the distribution of resources and opportunities in the Constitution. This way, it is the Constitution, not individuals, who will guarantee that no one is excluded or left behind. The third part of the national question speaks to the contestations and violence every electoral cycle. 1 year before every election, the economy shuts down as it anticipates the turns and twists of the election. 1 year after the election, the economy is still on a go-slow as markets wrap themselves around the emerging political constellations. This means that in every electoral cycle of 5 years, 2 years are wasted exclusively attending to electoral matters. Fellow Kenyans, the quest to liberate our land was also fueled by our desire to drive hunger, ignorance, disease, and unemployment from our midst. Unless the economy is sustainably expanding to accommodate the youth graduating every year, then what we are doing by removing 2 years is robbing our children of their future. Therefore, as part of the national question, we are called to create an environment where enterprise can thrive by continuously attracting capital into the country. Endless political contestations creates anxiety, akin to some of the things that we are witnessing in our nation today. Truly, I do not believe that is what our founding fathers and the constitutionalists at independence wanted for us. And if we do not change it now, when we have this constitutional moment, this problem will plague our country for years on end. My invitation to our country, therefore, is for us to have an honest conversation with itself, as William has just said. And we must not shy away from taking bold decisions the way our founding fathers did. Ladies and gentlemen, I want to continue by saying that we cannot talk of our independence heroes without mentoring the diaspora fraternity that also supported our liberation struggle, and yet they were not Kenyans. The former Prime Minister of India, the late Jawaharlal Nehru, was one of the very early supporters of our struggle. When the Kapenguria Six were put on trial, he provided part of the legal team that defended them. His rationale was that the liberation struggle anywhere in the colonies was a struggle to liberate the human spirit first and to gain self-rule second. The other diaspora heroes of our liberation included the leadership of the Pan-Africanist movement. And indeed, this week marks the 75th year
since the 5th Pan-African Conference was held in Manchester between the 16th to the 21st of October 1945. In attendance were men like W.E.B. Du Bois, who presided over the sessions, men like George Padmore, Kwame Nkrumah, Ras Makonnen, Wallace Johnson, C.L.R. James, and Jomo Kenyatta. This conference pledged to support the liberation movement in Kenya, and indeed they stayed the course. The spirit of Pan-Africanism, imagination, brotherhood without borders, and the craving for an African renaissance is one we need to recapture as we celebrate our diaspora heroes today. We must remember that our founding fathers were Pan-Africanists, and to uphold their vision, we must support the African dream of working together, living together, and building the unity of the African continent. Fellow Kenyans, we must also celebrate today our young people. They are our heroes, and yet we so often forget. As one statesman once said, and I quote, "We do not own this country. We have just borrowed it from our children, as represented by our young people." And if history is not just a path to the past, but a trail into the future, then a spotlight must be shone on our young people this Mashujaa Day. I remind you all that the makers of this nation were actually dominated by young people who worked closely with a few elder statesmen. Many do not know that the Independence Cabinet and the new administration was also dominated by young people. Many also do not realize that the first draft of sessional paper number 10 of 1965, which became the blueprint vision of our economy, was written by a 29-year-old technocrat known as Japheth Shamala. These young men were not extraordinary. They became our independence heroes because they made more opportunities out of the little they had been given. Instead of focusing on the hardships of building a new nation from ground up, they focused on the possibilities. The Independence War had taught them that energy flows where attention goes. They had learned from the struggle that what you focus on grows, and the words you utter become flesh. Our young liberators became heroes because they focused on what could be done and not the obstacles that stood in their way. Their attention was on the positive, and the words they uttered about their country were full of optimism. This attitude of positive energy made most of them heroes because they dared to do the impossible. And here is a lesson to our young people today. As I said in my Madaraka Day address, our nation, Kenya, is still a work in progress. It has its good and its bad. It has its ugly, but it also has its sweet. If our attention as a people and a nation always reverts to the bad and the ugly, all energy will flow to the negative, and we will just become a nation of angry, disillusioned people. But the young people who embrace the positive and the possible
will emerge heroes and makers of things. So therefore, a good starting point for all our young people is to look for a problem and solve it. And if you solve a problem, heroism and success will naturally follow you. And I have 3 recent examples to illustrate this here in Kenya. The first one, last week on Friday, I invited my cabinet and indeed the entire nation as I unveiled a series of transformative programs and projects undertaken by our young people. The team of over 800 young men and women, drawn from across the Republic, have undertaken seminal programs that include the nationwide airborne geophysical survey, the geospatial project, the cyber project, developed drones, as well as a national security industrial project. These young innovators not only delivered high-quality work, they also did so at a fraction of the said cost. For example, ladies and gentlemen, in respect to the mapping of our national resources under the National Airborne Geophysical Survey, a private firm had quoted to do this at a cost of Kenya shillings 30 billion. But our team of young professionals have programmed to do the job at a cost of Kenya shillings 4 billion. Currently, this project is almost 70% complete, and we look forward next year to launching it. With the completion of this seminal project, the comprehensive geology of our country is now known, and that information will be used to chart a path to prosperity and self-sufficiency for host communities and the wider Kenyan nation. Our young people have similarly completed the mapping of our entire country to the sublocation level, an endeavor that was last undertaken in 1972. Thanks to their efforts, we now have an annotated inventory of all public utilities across the country, all public infrastructure, all schools, both public and private, all hospitals, and all other public utilities, and a description of all physical developments, all the way to the individual home. Mambo ya kuiba mali ya serikali sasa itakuwa ngumu sana. Because of this, the next frontier of e-commerce within our nation will be powered by the national address system that will be rolled out across our nation. The e-commerce trade channel will be serviced with drones made by Kenyans for Kenyans. The second example I want to give is about 2 engineering students from Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. The 2, Michael Mwasikenyi and Ken Geshira, created an automated weeding robot to help farmers eliminate the need for herbicides in their crops. The robot uses artificial intelligence to discriminate between weeds and crops, and the innovation has a robotic arm for weeding in between the crop rows and a plow-like weeding tool that is dragged by the robot as it passes in between the rows of crops to remove inter-row weeds. This innovation emerged winner of the 2020 Imagine Cup, beating teams from across 9 European, Middle Eastern, and African countries.
The innovation is scheduled for presentation at the Imagine World Championship in Seattle, Washington State. Added to the many innovations from our young people during the COVID-19 crisis, the third heroic example I wish to mention is that of one Roy Alela, holder of a bachelor's degree in microprocessor technology and instrumentation from the University of Nairobi. This 25-year-old engineer had a strong urge to communicate with his 6-year-old niece, 6-year-old deaf niece. He had a problem to solve, and he did not shy away from it. After many experiments, he finally managed to create a pair of smart gloves that helped him communicate with his deaf niece. These gloves have flex sensors that help the deaf wearer communicate and actually vocalize messages to a mobile phone through Bluetooth. These customs are made to be customized to any client specifications and have a 93% accuracy of vocalizing messages. By solving the problem of his 6-year-old niece, Roy Alela has created a solution that will help thousands of deaf people globally. This innovation has won the Hardware Trailblazer Award by the American Society of Mechanical Engineers. Roy was also the second runner-up for the British Royal Academy of Engineering Leaders in Innovation. With the example, therefore, of the National Security Program, Weeding Robot, and the Smart Glove, it is clear that Kenya has a pool of talented and gifted people. Where those transformative innovations came from, I believe there are many more. All we need do is look. And if our national attention moves to the search for solutions, our natural energy will indeed flow to a positive place. Fellow Kenyans, allow me to end my address today by recording 2 Mashujaa lessons from our founding fathers to our young people. I am compelled to do this because one statement said, if it was not for the elders correcting the mistakes of the young, there would be no state. My intention today is not to correct, but to point our young people in a direction that will make them heroes in their times. The first lesson from our liberation heroes is that it's got to be me. It's got to be me, and it's got to be me. That is, if anything will happen, it all depends on me. If change will happen, do not expect your neighbors to be the one to cause it. You are the one to do it. Answer the summons of change and be the driver of that change. All you need do is show up at the arena. Theodore Roosevelt once said that the man who matters is not the man who stands by the wayside criticizing, saying how things could have been done better. The man who matters is the one in the arena, the man whose face is marred by dust and sweat and blood, the man who errs and comes short again and again, knowing that even if he fails, at least he fails trying. My call to our young people, therefore, is to get off the wayside of pessimism and get into the arena. If the young veterans of war had not heeded the summons of change,
we would not be having this Mashujaa Day or the independence that we enjoy today. The second lesson to our young people from the liberation heroes is this: be prepared to pay the price. And I'm using the word price to mean what you pay in exchange for something. The price of our liberation was high, but there was no doubt that our founding fathers were prepared to pay for it. Some of them paid the price with their own lives, but what they got in exchange is far greater than they could ever have imagined. Borrowing from the young veterans of our liberation, my appeal to our young people is not to be afraid of paying the price. If you have a dream, pay the price and the dream will come to you. And if you have a challenge, pay the price and it will resolve itself. And in saying this, I am inspired by the words of Reverend Frederick Donaldson in a sermon he gave almost 100 years ago. In this sermon, he dreaded an emerging culture of not paying the price. A culture characterized by wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice, and politics without principle. If indeed our founding fathers were young people when they created Kenya, our young people can found a new Kenya in our lifetime. They have what it takes to create a new wave of heroism if they get into the arena prepared to pay the price of dreaming. On my part as your president, I will continue to accord our youth every opportunity to serve in public service. Indeed, the last crop of chief administrative secretaries that I appointed, the vast majority of appointees were in their 20s and 30s. A continuation of my promise to the youth that my government will empower them and give them a greater voice. Ladies and gentlemen, let me also take this opportunity to commend all the young people that are serving their nation both at national and county level. Our national response to the coronavirus pandemic was fortified by their immense contributions. I also want to thank our valiant, critical, and essential service providers for keeping Kenya going through this difficult time. I also thank our healthcare workers for their heroism, dedication, and selflessness in the midst of the greatest threat to public health in a century. I thank, too, our law enforcement officers, our military, who are keeping Kenyans safe and orderly. Fellow Kenyans, what then is our lesson from our independence heroes this Mashujaa Day? What our heroes taught us is that it is very easy to lose a country. And as your fourth president, I need to remind you that you will have a fifth, a sixth, and even a 10th president, but you have only one Kenya. This is all we have, and it is imperative that we all must protect it at any cost. So, ladies and gentlemen, I cannot conclude this address without honoring our COVID-19 heroes. In particular, I want to give special mention to our departed health workers, such as Dr. Doreen Lugliki of Nairobi South Hospital, Clifford Mburia of Kitengela Medical Center, Moses Ringera of the University of Nairobi Health Services, Marian Awar
of Rachuonyo Hospital, amongst others. Their memory will forever be engraved on our hearts. These brave souls paid the ultimate price, and like our founding fathers, they teach us that heroes are ordinary people who are made extraordinary by unusual circumstances. Similarly, and given the fear-ridden circumstances our COVID-19 heroes found themselves in, they teach us that heroism is not the absence of fear, it is the conquest of fear. On this day, we are called on to embrace the challenges of our times with courage and fortitude, and to seize the constitutional moment to redefine our future and our shared prosperity. And in so doing, we will live to the call of our founding fathers when they secured our independence. I thank you. Mungu awabariki, Mungu alinde, Mungu alinde taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Tusimameni sote kwa wimbo wa taifa tafadhali. Asante, niombe tuketi kwa kifupi. Na kabla ya wimbo wa taifa, Mheshimiwa Rais, naomba kwa heshima uniruhusu nimwite mwenyekiti wa kitaifa wa kamati inayoshughulikia masuala ya National Integrated Identity Management System NIMS, Waziri Dr. Fred Matiang'i, atuongoze kwa kipindi kifupi. Waziri, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Your Excellency, the First Lady, Your Excellency, the Deputy President, and Mama Rachel Ruto, distinguished guests, ladies and gentlemen, Your Excellency, with your kind indulgence, may I invite the Honorable the Attorney General to join me as we perform this very simple and short ceremony. Your Excellency, about just over 2 years ago, under the National Security Project, you directed that we commence the National Integrated Identity Management System. The focus has been explained several times before in several occasions. It's intended to basically integrate public personal data so that every Kenyan gets a single identity we call a single source of truth, or in Kiswahili, huduma number. Your Excellency, it's my pleasure now on behalf of my colleagues in the Interministerial Committee to report on this historic day that the process is now complete and we have actually developed the huduma number. Your Excellency, today, you and the First Lady will be the first recipients of the Sambo Huduma card, which we hope to be rolled out as soon as the National Assembly completes the process of the appointment of the Data Commissioner as directed by the High Court. Your Excellency, on my own behalf and on behalf of my colleagues in the committee, I would like to invite the Honorable the Attorney General to now hand over the Sambo Huduma card to you and to Her Excellency the First Lady. And thereafter, Your Excellency, I request you to hand out 10 Sambo Huduma cards for validation to 10 individuals, and therefore guide us on the rollout that will begin strictly in compliance with the directions of the High Court as soon as the National Assembly is done with the process of the appointment of the Data Commissioner. Your Excellency, the President.
There we have it, huduma number for His Excellency the President and Her Excellency the First Lady. Asante. There we have it. Tuombe sasa Mheshimiwa Rais uweze kupeana ya kwanza kwa Laban Uhuru Siro. Tumlete kwa haraka. Laban Evans Amenya Bosire. Alois Mosoti Okero. Sylvester Achuka Mose. Boniface Moseti Oyaro. Evans Guaro Nchoga. Kevin Bwire Mubandi. Lawrence Nyanuga Omambia. Evans Michael Mose. Na wa mwisho Henry Lerioka Nyabuto Deri. Asante. Asanteni, nilikuwa tu nataka niongeze tu mambo machache tafadhali, kama mnaweza mketi dakika moja. Mwajua tulianza kazi ya kuhakikisha kila Mkenya ataweza kupata huduma namba yake ambayo itarahisisha vile Mkenya ataweza kupata huduma za serikali kwa njia rahisi. Na vile nilisema wakati tulikuwa kule Manyani, vijana wetu wamekuwa wakifanya kazi kwa bidii na tayari sasa wamemaliza shughuli zao, na sisi kama serikali tuko tayari kuanza sasa kupatia Wakenya kadi zao za huduma, na ndio waweze kupata hizo huduma zao either online kwa njia rahisi. Na ile laini kubwa tulikuwa tunapanga kila wakati katika maofisi ya serikali iishe, badala ya masaa ya kupanga laini mtu akitafuta huduma awe anaendelea na biashara yake, anafanya mambo yake pahali alipo na anapata huduma yake kupitia hiyo kadi. Hiyo na kurahisisha huduma kwa wananchi ndio ilitusababisha tufanye hivi. Kwa hivyo leo umeona nimewaonesha yangu na zingine vile tumesema ni sample. Sisi Bwana Spika tunagojea sasa nyinyi mumalize kazi yenu. Jameni, mumalize kazi yenu na ndio Wakenya waweze kufurahia hali yao. Jameni, au ni namna gani? Wanakemunya. Na ningependa tafadhali wajumbe wote wasimame. Tuko na viongozi kwanza. Unajua kuna order. Kiongozi wa walio wengi kule bungeni, National Assembly Bwana Kemunya, kiongozi ya walio wengi katika Senate Bwana Pogisho, mdogo wa kiongozi ya walio wengi Mheshimiwa Jimmy Angwenyi, mtoto wa kwenu, Mheshimiwa James Orengo, kiongozi wa minority, Mheshimiwa Junet, Chief Whip wa minority, Mheshimiwa Ongeri ndio ambaye I think ndio Public Accounts Chairman, yeye ndio anahakikisha ya kwamba hatuibi pesa. Na hawa wengine nafikiri msalimiane tu na asante kwa kuja kusherehekea pamoja na sisi. Ningependa pia kuchukua nafasi hii kurecognize viongozi wenzangu kutoka na viongozi wa vyama mbalimbali wenzangu ambao wako hapa. Tuko hapa na ndugu Stephen Kalonzo Musyoka,
na yeye ndio kiongozi wa chama cha Wiper. Tuko hapa na ndugu Musalia Mudavadi, yeye ndio kiongozi wa ANC. Tuko hapa na ndugu Moses Wetangula, kiongozi wa Ford Kenya. Na hii ndio tunataka jameni. Kenya ni yetu sisi wote. Tupendane, tushirikiane. Kushindana sio uadui. Matusi haijengi. Tutafutiane, tunaweza, we can differ in terms of policies, in terms of programs. That is fine. But we don't have to differ to the point where we insult one another, where we shed blood of our own brothers and sisters because of what we want. No, we are here to serve. We are here to work together. We are here to respect one another. And if we respect each other, you will also be respected. So I want to say I am truly grateful. Nimefurahi sana kuwaona hapa mkija kuungana pamoja nasi na Wakenya wote pahali popote walipo kusherehekea siku hii ya Mashujaa, na mimi natarajia kuendelea kufanya kazi pamoja nanyi na viongozi wote kwa niaba ya wananchi milioni 45 wa Kenya wazalendo. Nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, na tuendelee na umoja na amani katika taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba sote kwa heshima tusimame kwa wimbo wa taifa. Kidogo tafadhali, kidogo. Sorry. Nimefanya makosa na sasa hiyo mambo ya huduma yangu inaweza kuanguka kwa sababu nimesahau kutaja hapa tuko na kiongozi wa one of the arms of government which is the judiciary, ndio yuko hapa, Chief Justice wetu, tuko pamoja naye hapa. Asante sana Chief Justice. Tuko hapa na Speaker wa the National Assembly Bwana Justin Muturi, uko hapa. Tuko hapa na Speaker wa Senate, na yeye pia tuko naye hapa. Sasa mtapitisha, si ndio? Asante sana. Wimbo wa taifa. Asanteni sana. Kwa ruhusa ya Mheshimiwa Rais, nitaomba sote tulio kwenye jukwaa rasmi tutatulia as I announce the departure protocol. Tutamkubalia Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na the First Lady wataondoka kwanza, kisha basi nitaeleza. Wengine situlie tafadhali. We would wish to observe departure protocols being led by His Excellency the President of the Republic of Kenya and Her Excellency the First Lady. Watafuatwa na Mheshimiwa Naibu wa Rais na Bi Rachel Ruto. Wengine tutatulia tafadhali so that we observe departure protocols. Atafuata Speaker wa Bunge la Kitaifa, Speaker wa Seneti, Honorable Chief Justice, the former Prime Minister, Head of Public Service,
the Cabinet Secretary Interior, Cabinet Secretary Defense, Chief of Defense Forces and their servicemen, and the service commanders, Governor of Kisii County, Ambassadors and High Commissioners, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, the rest of us to remain kindly as you observe the departure protocol. His Excellency the President and Her Excellency the First Lady. Kindly, the rest of us will remain calm so that you observe departure protocol. Mheshimiwa Rais ataondoka na Mheshimiwa Mama Taifa. Atafuatwa na Mheshimiwa Naibu wa Rais na Mheshimiwa Birecho Ruto. Spika wa Bunge la Kitaifa atafuata. Spika wa Seneti, aliyekuwa Waziri Mkuu, Head of Public Service, Cabinet Secretary Interior, Cabinet Secretary Defense, Chief of Defense Forces, baadaye. Ataondoka Mheshimiwa Rais kwa hiari yake pamoja na Mama Taifa. Tumpongeze Mheshimiwa Rais anapoondoka. Asante sana, asante. Atafuatwa na Naibu wa Rais. Naibu wa Rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Birecho Ruto. Speaker wa Bunge la Kitaifa atafuata, the Speaker of the National Assembly. Speaker of the Senate atafuata. Chief Justice atafuata. The former Prime Minister. Asante sana, tumpongeze Naibu wa Rais anapoondoka Mheshimiwa Daktari William Ruto. The Speaker of the National Assembly, Speaker wa Bunge la Kitaifa, Speaker wa Seneti, the Chief Justice, Kenya ni nchi yangu, Kenya naipenda. Speaker of the National Assembly atafuata. Mashariki hadi magharibi, kote ni kuzuri. Tuna mimea mbalimbali hapa kwetu Kenya. Kahawa, miwa na chai, yote twaikuza. Mbuga zetu za wanyama zote zimefuka. Toka pwani hadi bara, tuwe watulivu tunapoendelea kuondoka, tuondoke kwa itifaki. Let's observe the departure protocol. Sisi sote tupendane hapa kwetu Kenya. Spika wa Bunge la Kitaifa Mheshimiwa Justin Muturi anaondoka. Weusi na weupe hawa wote sawa. Mheshimiwa Lusaka. Maendeleo tuliyoyapata toka tujitawale. Anaondoka. Ni haki tujivunie nchi yetu Kenya. Kindly we be calm as you observe the departure protocols. Nimekubali kuilinda atafuatwa na Head of Public Service Kenya. The Chief of Defense. Mchana na usiku Governor of Kisii. Governor, asante kwa kutupa mahala murwa. Nimekubali kuilinda nchi yangu Kenya. Mchana na usiku sitarudi nyuma. Kenya ni nchi yangu,
Kenya naipenda, mashariki hadi magharibi, sote ni kuzuri. Tuna mimea mbalimbali hapa kwetu Kenya, gari la CDF, kahawa, miwa na chai, yote twaikuza. and the service commanders, mbuga zetu za wanyama zote za to be followed by the ambassadors and pendeza, high commissioners, ambassadors and high commissioners, toka pwani hadi bara kote kwa vutia. Sisi sote tupendane hapa kwetu Kenya. the CDF and the service commanders, to be followed by the ambassadors and high commissioners. After the CDF and the service commanders, CDF and the service commanders. Toka tujitawale, After the CDF and the service commanders, will be followed by ambassadors and high commissioners. Nimekubali kuilinda nchi yangu Kenya. Thank you so much. May we have the ambassadors and the high commissioners? Ambassadors and high commissioners. Nimekubali kuilinda nchi yangu Kenya. Ambassadors and the high commissioners. Mchana na usiku sitarudi nyuma. Kindly protocol officers, let's lead the ambassadors' vehicles and the high commissioners. One, two. Niwakumbushe kwamba mwendo wa saa 9 kamili tutakuwa na mechi kali baina ya timu ya Shabana wakichana na AFC Leopards. Mwendo wa saa 9 Shabana FC versus AFC Leopards. Kisha tag of war County versus Kisii County versus Migori men, Gusii versus Nyamira women. Saa 9 kamili usikose uwanjani. Shabana FC versus AFC Leopards. Tuwakubalie viongozi wetu waondoke, mabalozi na maafisa wa kidiplomasia. The ambassadors and the high commissioners are taking their leave. Let's give them away. Thank you. High commissioners, 28 CD 1K, let's give way, 28 CD 1K. Thank you. Ambassadors and high commissioners, the cabinet secretaries who follow, members of parliament, honored heroes and heroines, and the holder of constitutional affairs and offices. May we give room to all of us now to depart. Madavida na mnogu wa mwasinde isiande komana
tetimanyaka inyocha mzidi obokano ekakiretie lamsedilihe lazima ibana chini vinana ikuandikianga barua. Saa 9 kamili mechi murwa katika uwanja wetu Shabana FC versus AFC Leopards. Check 1 2 1 2 1 2. Check 1 2 1 2. Check 1 2. 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Check 1 2. Iko sawa na directive hapa Nairobi. Wewe mtoto wako. Sasa mambo unaitwa acha nifanye hivi ya wana. Sawa. Tuko pamoja kuchomwa na hiyo. Tunafurahianga kazi yako by the way. Nataka tusalimie Rabu. Wewe Rabu. Haya. Asante, acha nifanye live link hapo. Haya. Janet. Kwamba kupigie wewe, si mimi. Wapi? Jaribu kuconvert smart. Why hapo? What? Yangu imekatwa. Kwa jaribu kumodify mic. Eh? East Africa. Kwa hivyo tutakuwa na Kisii County men versus